we were pleased to welcome students from Pance Karacozov High School to the campus of International Balkan University for an educational visit that brought together learners from both Macedonian and Albanian language streams. This visit underscored our strong commitment to inclusive education, intercultural dialogue, and early academic engagement, while offering prospective students a valuable opportunity to experience the university environment firsthand and become familiar with the values and academic culture that define IBU. As part of the visit, we organized a dedicated workshop focused on managing anxiety related to choosing a future profession, implemented through the expertise of our Department of Psychological Counseling and Guidance with the support of our Career Center. The interactive session created a supportive space for open discussion where students reflected on the challenges of career decision-making and explored the importance of self-awareness, informed academic choices, and long-term planning as key foundations for personal growth and professional success. Shëndetje, jam Dr. Bekim Fera, jemi prej shkollës mesme të Pance Karacozov, jam profesor I landeve profesionale. Sot ishim me nxënësit, me maturantët e vitit 4 në një prezantim me ftesë nga Fakulteti I Ballkanit. Duke marrë parasysh që këto janë viti 4 edhe kanë një vendim me marrë tash për karrierën e tyre më tutje. Ftesa nga Fakulteti Ballkanik ishte mirë se ardhur dhe e mirëpritëm të gjithë. Ligjëratën të cilën e majtën profesorët e nderuar ishte shumë frydhënëse për nxënësit dhe uroj që kjo ligjërat jetë frymëzuese për ata se çka kanë me zgjedhë më tutje për studim. Falënderim veçantë për profesorët, falënderim veçantë për stafin e Fakultetit Ballkanit për mikpritjen dhe uroj që maturantëve të ardhshëm të kenë suksese dhe të vendosin për studimet e ardhshme që do t'i kenë të ardhmen. Јас сум Стефан Мишовски, професор во Средното медицинско училиште на град Скопје, доктор Панче Карacozov. Сметам дека овие настани се од големо и круцијално значење за младите, поради тоа што еден ваков престижен универзитет дава можност и целосна слика за целокупното работење, можности прифаќање на студентите, воедно сметам дека за овие млади лица каде што се наоѓаат на крстосница и имаат преголем стрес, преголеми грижи, беше од голема важност да ја слушнат таа едукација и таа работилница за да можат понатаму во текот на животот да го надминат делот со анксиозноста и воедно истите искуства да ги спроведат понатаму. The program continued with a guided campus tour, enabling students to explore our learning facilities and gain deeper insight into student life at IBU. At the same time, the accompanying professors met with our Vice Rector, Assistant Professor Ahmet Lokce, further strengthening institutional dialogue and reinforcing opportunities for cooperation. Јас сум Харис Чиндаров, ученик сум во Средното медицинско училиште доктор Панче Карacozov во Скопје. Денеска бевме на еден убав кампус овде во Балканскиот универзитет. Супер си поминавме. Задоволен сум од предавањето кое што ни беше одржано. Имаат многу можности за студирање и ме се допаѓа тоа што имаат смерови од доменот на медицината и баш би размислил за да студирам во овој факултет. Përshëndetje, unë jam Trim Emini, sot kisha kënaqësinë të jem pjesë e ligjëratave të Universitetit të Ballkanit. Kjo faktikisht na frymëzoi shumë neve për arsye se neve sikur maturant këtë vit na duhen domethënë shumë ide dhe opsione se çka pas jetës shkollore, si student më pas. Relativisht kishte zgjedhje shumë të bukura, edhe mendoj se na duhen më shumë universitete kësaj lloji për arsye se na ofrojnë ide inovative dhe të reja dhe profesione që më të vërtet kanë lëvërdi. Through initiatives such as this, we reaffirm our commitment to guiding young people, fostering inclusive educational pathways, and building meaningful connections that support future generations in making confident and well-informed academic decisions.